The purpose of this meeting is to say a big thank you. On that note, I would start by asking the representative of the CEO of GAIPA, Mr. Momodu Drame, to make a statement on this occasion. We'll also remind you that our car is here on raffle and the tickets are $100. Our staff are around. If you need the tickets, please talk to us and you will be able to have access. Thank you. Assalamu alaikum. Maa ngi leen a nuyu kenn ku ci ne ci sa tur ak sa santa dina njëkka joxe li wax li am Beatrice waxoon sànqa li mu wax mooy ci angale mu ne mu ngi gërëm ñi fi ne ñëpp ci teewaay bi ak yaru bi nga xam ne moom la ñëpp yaru te it yaakaar na ne trade fair bi njaay mi dem na nam war a demee waaye mu ne emut fii dinañ continuer di jaay ba midnight maanaam fukki waxtu ñaar tey ci guddi ci la ñoo finally close so ma bëggoon a jottali loolu rek balaa maa dugga ci suma statement ci suma waxi boppa dinaa ko njëkk a wax ci wolof ma soog a dem nag ci angale ñun li ñoo wax mooy man maa fi toogal borom kër yi GAIPA GAIPA ñun liñ def ci trade fair ren bi mooy ne sponsor nañ 20 nit ak juróom ñeneent waaye pour wax rek ne trade fair bi ñun de ci ñiñ sponsor dafa mel ni mooy trade fair bi nga xam ne moo daaxa ci trade fair yi jot a am yépp ndik soo déggee jula bi naan trade fair bi neex na njaay mee tax waaye ñun suñ ñi nga xam ne jàppale nañ leen dem nañ daal jege nañ benn million ci li nga xam ne moom lañ am ci njarte ndik su ma ko xaymee te ñee nañu ñëwuñ liñ jotoon a am rek dem na ba 900,000 so su ñeneen ñi nga xam ne mënuñ leen woon a jot suñ leen jotoon am na ñoo xam ne paak nañ ci first 2 weeks yi ñooñu ñëpp suñ ñëwoon xam nañ ne dinañ jege benn million moo tax ma ne kon nag trade fair ren bii moo daxa ci trade fair yi nga xam ne moom lañ amagum yépp waaye it di leen wax ne ñun ñoo GCCI ay partners lañ li ñu taxawal ak li ñu soxal yépp mooy leen na dimbale business yu ndaw yi jàppale leen ñu taxaw ñu mun a def seen business yi ba ñu daxa fi xiif daxa fi ñàkka ci yooni business moo tax ñu jóg te duñ tàyyi mukk dinañ ci ne di leen jàppale ba ñu gis ne lañ namoon ci business yu ndaw yi yëpp am nañ ko ci moom loolu moo ñu tax a jóg te loolu dinañ ci taxaw di féddali kóllëre rek leen wax ne GCCI ak GAIPA toujours ñu ngi taxaw ci gannaaw business yi ci seen kanam ci seen wet ànd ak yéen ba faw gannaaw loolu it ñu bëggoon a jos wax rek ne GCCI am nañ grounds maanaam fu ñu war a defee trade fair pour na ko ñëpp xamee noonu te xam ne soo nekkee doomi réew mi war ngaa taxaw ci loo xam ne dafa dimbale réew fii dañ koo luwee te loolu bokk na ci li tax be ñu bëgg a am suñ ground ci boppa boo xam ne ñëpp mun nañoo dem foofu te mun koo ooyee ne lii kat ñoo ko moom ñun ñoo ko sampal suñ boppa ñoo ko defaral suñ boppa loolu ñu ngi cee ñaax ñëpp pour woon leen ne bëgg nañ kenn ku ci ne nga xam ne rek looloo fi te bëgg nañ ku ci ne nga def ci sa loxo empretek gaa yi ñoom foog naa jotoon nañoo jël xelaat bi ne comme que trade fair grounds am na ñoom ñu ne dañ bugg a jiitu ci ñi nga xam ne bugg nañ cee dugal seen loxo ñu ne ku nekk def na $10 bariwut de waaye $10 pour wone rek am seen cofeel seen kóllëre
ak ngirmande bi ñoo yóbbul bi ñoo wone ci GCCI ne leen kontaan nañ ci li xew ñu ngee dugal tendala ci dooragum am te dinañ bokka ci mbooleem fundraising bu am dinañ ci bokka pour jàppale ba nga xam ne trade fair ground bu taxawal nañ ko borom kër gi moom sax xamut sax ne loolu ay matuwaay yoo xam ne jël nañ ko la xam naa mu da nekk surprise ci moom waaye yëpp du dara pour ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ci business bi ñoom it ñu wone seen kontaante ne dañoo taxawal pour door at least ku nekk teg benn tendala si pour won leen rek ne kontaan nañ te bugg nañoo bokka wala jàppale affaire yi am trade fair grounds bu même taxaw nga xam ne su boobaa duñ nekkat yi du ñëw fii di loué waaye dinañ dem ci suñu own grounds loolu tamit nekk na loo xam ne ñu ngi koo door te bugg nañ ñëpp bokka ci ku nekk rek mun nga see sànni sa tendala si waaye wone rek la ne doomi réew nga bugga ngaa liggéey bugga nga cee bokka ca liggéey ba nga xam ne moom lañ jublu gannaaw loolu nag di gërëm maat GCCI di gërëm suñ imprétecos yi nga xam ne ñoo fi ne foo leen gis imprétec rek gaay pala ñoom ñoo ci taxaw imprétec ñooñu ñëpp di leen gërëm si góorgóorlu bi nga xam ne góorgóorlu nañ ko ak yar gi ñu wone ak tamit business spirit bi nga xam ne tamit wone nañ ko loolu ñu gërëm leen ci di dellu gërëm GCCI si liñ organise li le di leen won ne rek lii moom suñ sañoon dafa continuer ay weer du nekk trade fair ay 2 weeks 3 weeks na doon nekki trade fair weer ndik ñëpp mun a jaay ndik loolu rek a tax ñu jóg di leen gërëm di leen santa di toog fi kàddu bi jox ko borom kër gi moom mu jekkali. That I'm seated here with the GCCI CEO who will be closing the ceremony, Mr. Aliu Seka, on my right. After Mr. Drame, who also is our partner, is our board member, Mr. Suleiman Ju. I would like to acknowledge his presence. Next to Suleiman Ju is the Director for Business Development at GCCI, Mrs. Sarata Konate. You are most welcome. GCCI for the wonderful job they've done at the trade fair this year. I want to recognize the presence of the CEO, Mr. Seka, and all the able staff that have put in all the efforts and all the work to make the trade fair what it is this time around. And every year you keep improving, and obviously you don't cease to amaze us, because obviously we know you have competent people and you listen to feedback as well. So I think the feedback that you get over the years has actually helped you to be able to do a much better job. On behalf of NEMA, my project director, and the PSU, I think we are pleased. We are overwhelmed at the participation of our farmers, our producer organizations that have actually attended the trade fair this year, and over the years as well. In fact, it's not an easy task to select who should come and attend, because they always see it as an opportunity to showcase what they have to do. One, in terms of making sales, and two, in terms of having networks for future business. So I think it's an opportunity for all our producers across the country to showcase what they have, and the trade fair is one opportunity, a big opportunity that they will have to actually do that. And we're pleased at the organization, we're pleased at the outcome, and we're going around taking results and outputs in terms of their sales, the networks they've made already, and already it's impressive. They've made numerous contacts with people in this area, and the amount of money they've made, it's overwhelming. And I think that in itself is a testimony. So we're quite pleased, and we're quite happy to partner with GCCI over the years, because it's a worthy cause. And I think whatever activity that inspires young people, women, to come and be part and parcel of the whole economy, I think in itself, it's a good testimony in itself. So I think I'm pleased with the opportunity that we have to be a partner as well. Because it's not only us helping GCCI to do a trade fair, but I think it's also an opportunity for us to implement our actual activities. Because within our activity lines, in our annual work plan and budget, we have an activity that says linking
producers to markets. I think this is one opportunity that we have to link our producers to markets. So I think it's in itself, without saying much, I think you've all said it. We're quite happy. We're quite, we always say, as long as the project is here, we will always partner GCCI because we know the results in itself speaks for itself. So I want to thank you all for a job well done. I want to thank all the participants for taking part in a brilliant trade fair. Thank you. What I do, and not only me, but my co-empreneurials, and it was a great venture for me because most of them met me online, on social medias, but they were really happy seeing me facially, getting to talk to me, and because my own line of business is basically recycling, a lot of them were happy to bring in their old shoes and old bags to be recycled. So I'll seize this opportunity to thank GAIPA and Emprotech and also GCCI for bringing up this great initiative. And we hope that will always be sponsored year in, year out. Thank you. I just wanted to say a big thank you to GAIPA because obviously as a business startup, it can be hard to pay for a stall because of some of the financial constraints that we experience. So I'm very, very grateful to GAIPA for sponsoring, giving me a stall to be able to showcase my products, and increase my brand visibility. I'd also like to say thank you to GCCI for organizing such a great trade fair. I definitely think that this is the best one ever. And that is because there's a lot of young people participating in this year's trade fair. And I think that's very, very important. The reality is that the youth are the future. And I really think that the needs of Gambia, Africa, should be addressed with the talents of young people and Africans. So thank you very much, GCCI and GAIPA. Thanks. ñi nga xam ne dañoo liggéey te duñ tay xale li office bi nekk ci seen gannaaw di liggéey te duñ tay ñu am suñ peeseen ñun jigéen ñi yépp ak képp koo xam ne yaa ngi ci trade fair bi le ren la trade fair bi le am fukki at ak benn biñ ko dooree ba léegi ñun ñoom la miti woon na lool waaye ñu ngi gis ne improvement mu ngi am da trade fair ren bii musul fee am maa ngi wax nag ci turi jigéen ñi nekk ci trade fair bi yépp ñooma fi taaj Gambia Club Foire Gambia Women Empowerment Gambia Fashion Designers ñépp ñu ngi fi ak yeneen jigéen Lala's Cleansing mu ngi fi jigéen ñi jógee Sénégal ñu ngi fi ñu jógee Ghana ñu ngi fi ñi jógee Cilla Jurunku ñu ngi fi ñi jógee Njawara ñu ngi fi ñooma taaj fii pour ma wax on behalf of them kontaan nañ torop liñ gis ren ci trade fair bi musta am nit ñi ñëw nañ def nañ advertisement ñëpp kontaan nañ bëgguñ sax trade fair bi jeex ndax ñi ñëw di seet si ñu ñoo wax ne ndax du continuer waaye nag lu nekk dafa am fu moo em ndax place bi moomuñ ko ñu ngi defar suñ place nag keroog bu yàlla defee ba mu pare dinañ seet naka la ñoo def ak naka lañ koo mun di continuer xëy na at bi ñaari yoon wala at bi ñetti yoon parce que trade fair bi soo gisee mu baax ñun mi géej a gisante yëpp dañ dee gisante amul xaleel amul mag te lu waay am ci xaalis rek lu tuuti tuuti di nga mun a jënd dara ñu ngi ñaan yal nañ ko fekkee at yu baree bari wasalaam. asalaamaaleykum mbokki Gambia ñu ngi leen di nuyu kenn ki di nekk turam ak santam ñun nag suñ participation fii ci foire bi du suñ première édition ñu ñëw fii nii ça fait des années ñu ngi fi ñëw mat na ay juróomi at ñu ngi fi ñëw kon loolu boo ko gisee relation boo xamante ni dañ ko am ak yéen mu nekk loo xamante ni lu dëgër la loo xamante ni jàmm ko la moo waral suñ ñëw fii di fi ñëwaat
wax dëgg yàlla ñëw giñ fi ñëw am nañ ci mbégte bu baax a baax ñi nga xamante ni dañuy jógee ba Ghana ba jógee ba Niger Mali Burkina partout ñun ñooy dajee ci foire yëpp fii ak feneen ba dañoo mujj nekk ay mbokk yoo xamante ni benn lañ waa relation boobu nag biñ ñëwee fii ci Gambia aussi amul dara loo xamante ni am nañ ko fi mu ñu naqari daal wax dëgg yàlla lépp rafetal événement bi nag moom cette année moom maa ngi wax monsieur Secka nii mu doxee nii moom mu ngi ci yoonu jëm ci kanam ndax biir buy dox day seqi jéego dem ci kanam fi ñu toll nii ren moom organise bi moom parfaitement incha allah ñu fekkee ko déwén mu gën a neex ci ñun. maa ngi nuyu ñëpp si seen tur ak seen sant ci turi GCCI board bi ak staff yi ñu ngi ñëpp ci chamber maa ngi nuyu nag suñu yaay yeeg suñu mag yi suñu rakk yi ak mbooleem ñu fi teew jógee ci fu nekk ci àdduna si bokk especially ñu jógee ci région bi comme ni ko Ali Touré waxee fi mu nekk nii jógee as far away as Burkina Faso ay Niger ak yeneen nekk ñu kontaan tamit torop si ñuy jógee ci dëkk nga xam ne trade fair bi du nekk waa Banjul rek waaye waa dëkk bi yëpp la ñu kontaan ci lool ñëpp gis ci seen bopp tamit especially ñuy liggéey ci yëfi agriculture ak yu jigéen ñi ngi kontaan lool ci feedback bi ñu jotal di wone ne ñu bëri gis nañ fi ay connections yu ees am nañ ay network yu ees suñu form ba pare su passé loolu la jaay nañ fi xaalis bu bëree bëri loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin parce que ci dëgg-dëgg dama dee faral a wane trade fair de pour jaay rek pour ñëw ñu xamante am network am ay connections loolu mooy primary objective su loolu amee ba pare rek ñu am ci njaayte am ci xaalis bu bëri kon nag kontaan nañ ci loolu su passé loolu tamit at bi leen ni dañ amoon collaborateurs yu bëree bëri ñëpp jàpp ci bu baax moo tax mu rafet mu dox ni mu doxee so ñu ngi gërëm ku nekk mënuñoo tudda ku nekk rek waaye nag ñeen ñëpp xam ngeen seen bopp te ñëpp la muy xale yi muy mag yi muy compagnie yi ak mbooleem ku ñëw di seet si trade fair bi di ñëw di jënd ñu ngi kontaan lool jërëjëf su passé loolu Ministry of Trade, Industry and Employment waroon nañu ñëw joxe kàddu ñu ñaan ñu ne naa ko ci boole tamit ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ñu commencé ci ministre bi Dr. Aïssatou Touré ak permanent secrétaire am na fi bari jàpp nañ ci ñu ngi liggéey ñu ngi waxtaan ak ñun toujours ñun nag ak GAIPA ak NEMA FASTEF yëpp ak ñëpp liñ bëgg rek mooy yokkute business ak ñi nga xam ne ñu ngay jaay di jënd mu yokk su ñu ngi kontaan ci loolu am nañ beneen partnership buñ foom bi yoon muy Music Association of the Gambia am tamit ñu ngi leen a gërëm parce que neexal na mbir soo gisee xale yi di ñëw ngoon bu nekk di ñëw xam naa ne ñoom bokk nañ ci su ñu ngi kontaan ci loolu leneen liñ gis nag ci trade fair dëgg gis nañ ne suñu jigéen yi ak suñu mag yeeg suñu papa yeeg ñeneen dañoo ñëw di faral a doxal di ñëw di gis fi ay seen mbokk ak ay seen xarit yi nga xam ne ñoo faral a am jot di gisante loolu nag li ngeen kontaan loolu tamit di ci kontaan bu baax a baax biñ ko dépassé tamit boss lady madame Baro ñëwoon na fi seet si mu tamit ñu ngeen kontaan ci loolu la di jotale suñu njëriñ ci moom ak jëkkëram su passé loolu la nag dëgg mënuñoo pare te gërëmuñ gaa yi police yi gaa yi suñu cleaning service taala si training ak ñi ñoo toogal ak ñeneen ñi fi nekk di liggéey ñëpp ak suñu contracteurs yi ñi liggéey courant beeg yeneen ak yeneen ñëpp nag ñu ngi leen a gërëm dina leen ñu ngi waaj pour suñu trade fair grants bi comme ni ko Dramé waxee comme gaay ko ak ñeneen commencé nañ liggéey ñu neexee yàlla ñu ngi leen a dig ne yaagaatu wala ñoo am suñu si bopp ñu ngi leen a woo ci loolu tamit di leen gërëm jërëjëf ngeen xam ne nag trade fair bi jeexagul mu ngi fi ba midnight Jundu wax na ne musique
dina continuer ba midnight tey foog naa ne comme ni ngeen ko waxee mu mel ni bisu tey am kon nag yan nañu jigi ñu nekk di ko continuer di sase di ko def jërëjëf